This is a car. What the hell are you doing here? We are doing a car. K&K Automobiles. Continental Exporters. Hello my dear students, this is Vishwas and we will be discussing structuralism in this video. When we are discussing literary theory, it is possible to lose track of what we are trying to do or what literary theory attempts to do. What is it? Right from the time Plato kicked out the poets, literary critics have been trying to prove to Plato and the world the importance of literature to humans. These attempts, which began around 2500 years ago, still continue. Literary theory refers to a collection of approaches which try to examine four entities and their relationship with each other. What are they? The text, the artwork, or the poem. 1. Number 2, the author. Number 3, the reader. Number 4, the context in which the art was created. The context can refer to the socio-cultural environment or the universe in general. Depending on the approach used by the critic, one or more of these are given priority. When we are doing literary theory, we are trying to define and describe the nature of art or literature. We are trying to figure out the meaning of the text and at the same time examine how the text presents that meaning. We look at how we, the readers, make meaning out of the text. We are also trying to evaluate the role of the artist, the poet, or the author. We are trying to determine whether art takes us close to truth and reality or away from them. So, what is structuralism? We are going to learn some chemistry today. Chemistry? What is wrong with you, sir? We stopped learning chemistry in 10th. Please don't do this to us. Don't you worry. A little bit of chemistry doesn't hurt anyone. So here goes. John Dalton, an English chemist, introduced the atomic theory, which stated that matter is composed of discrete units called atoms. The word atom comes from the ancient Greek adjective atomos, meaning indivisible. Now we know that there are smaller particles than an atom. But back then, the scientific world believed that the basic building blocks of any materials are the atoms. This discovery by Dalton set off researchers in various fields who began to look at what the basic building blocks of various entities are and how they join to form the structure of those entities. To put it simply, a structuralist analysis of a cake would look at how all the ingredients like sugar, cream, flour, more sugar, chocolate, some more sugar combine in a particular manner to form a cake. We can also analyze how the respective atoms combine in certain ways to form sugar, cream, chocolate, etc. So, what is structuralism? Structuralism is a way of thinking that works to find the fundamental basic units of an entity, the interrelationship between the units and their rules of combination. This analysis and classification of things into their basic units was begun long back by Aristotle, but got its vigor from the developments of science in the 19th century. We can thank Dalton for this. Once they started this process, it was only natural that they will knock on the doors of literature. Hello, literature. May we look at your structure? A literary text consists of language, linguistics,
the scientific study of language was already an established field in the 20th century. The earliest documented linguistic studies is attributed to our own Panini's Ashtadhyayi. If we are to study the structure of literature, we must conduct a structural analysis of language. What does language consist of? Words, or the phonemes, which are the sounds which make up those words. What do we call the rules of combining words to form meaningful sentences? Grammar. The grammar rules tell us in what order the words must be put to form a meaningful sentence. What about Malayalam? Malayalam is another language. English and Malayalam have different words. The grammar or rules of combination are also different. But they have the same structure, say the structuralists. Now, let us look at a brilliant teacher whose dedicated students ensured his lasting fame by publishing the lecture notes they took down during the class. This teacher was the Swiss linguist Ferdinand de Saussure. His students Charles Bailey and Albert Sechet published his notes as Course in General Linguistics. Now, what is linguistics and what is philology? Linguistics is the study of language. It involves the analysis of language form, language meaning, and language in context. Philology is the study of language in oral and written historical sources. It is the intersection of textual criticism, literary criticism, history, and linguistics. To put simply, philology focuses on the study of texts, while linguistics focuses on the study of language. Both share certain subdisciplines as well. Now, what did Saussure do? Saussure tried to transform the branch of linguistics by defining the object of study of linguistics. Earlier, linguistics studied language diachronically or historically. Saussure stated that language should be studied as a system, as it exists and as used by the people at the time the study is taking place. Saussure analyzed language synchronically as a signifying system, as a structure. Now, what's a signifying system? Examples for signifying system are traffic signals, the signals used by a referee in various sports. Signifying system refers to any structure or a system consisting of a set of units and rules that create a method for conveying meaning. It can be any kind of code, such as Morse code or a secret code. All these come under a signifying system. Is language a system? Saussure called language a signifying system. It is a system of signs, which he called langue. Langue is the French word for language. A person uses the rules of combining words in a langue to utter a word or a phrase or a sentence. Each of these individual utterances is called a parole. If you are considering Hindi as a langue, as a system, then May Ram Singh ka beta Bhim Singh hu will be an example for a parole. May, a word, is also an example for a parole. If the system of traffic signals is the langue we are considering, then the signs like red light, which means to stop, is a parole. Those who know what each sign represents or how they function, that is the order of red, which stands for stop, yellow, which means you have to wait and get ready, then comes green, go. So
those who know how these signals function, these are the rules of the system that are being used, they're able to identify and in turn use them to communicate messages. Saussure directed the attention of linguists to the study of langue and instructed them to look at the rules governing the system which makes such utterances possible. Now, how does this work? If someone shows the V sign, we understand that it stands for good luck or victory. Language is based on a process by which we associate names or words or sounds or images to things or concepts in order to communicate. Language is made up of linguistic units. They are known as signs. This sign is binary. Binary means it consists of two parts. A sign is a combination of two parts. What are they? The signifier, which stands for the sound image or written words. And the second part, the signified concept. That's a concept. Saussure compares a sign to a piece of paper. Signifier on one side and signified on the other. The two sides are distinguishable but can't be separated. Now, what do you mean by this signifier and signified? In Welsh, this word is coed. In Romanian, copac. In Irish, cran. In Hindi, paid. In Malayalam, vriksham. And in English, tree. I just said the different words used in Welsh, Romanian, Irish, Hindi, Malayalam and English for the same thing, which is the tree. Saussure's example is the concept of tree and the various words for tree in different languages. When you are a speaker of a certain language, the sound image for tree in that language will automatically conjure up or summon the concept of tree. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വൃക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് പതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഇമേജ്, നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഇമേജ്, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, അതായത് മരം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ്, അതാണ് സിഗ്നിഫൈഡ്. ആൻഡ് ദ സൗണ്ട് ഇമേജ്, മരം എന്ന് പറയുന്ന ആ സൗണ്ട് ഇമേജ് ആണ്, ആ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്ന ശബ്ദം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫയർ. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു റെഫർ ടു സം ട്രീ ദാറ്റ് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ടു യു, നിങ്ങളുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ റെഫറൻറ്റ്. ദ പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീ which you are referring to is called the referent. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറയാം, ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ് എന്താണ്? ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. ഈ സിസ്റ്റം എന്തൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത്? കുറേ സൈൻസ് ഉണ്ട്. ദർ ആർ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് സൈൻസ്. അപ്പോൾ ഈ സൈൻ എന്താണ്? സൈൻ ഒരു ബൈനറിയാണ്. ബൈനറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ളതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് സിഗ്നിഫയർ, ഒന്ന് സിഗ്നിഫൈഡ്. സിഗ്നിഫയർ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മരം എന്ന് എഴുതുകയാണ്, ആ എഴുതിയിട്ടുള്ള വാക്ക് സിഗ്നിഫയർ ആണ്. അത് എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഒരു മരത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അത് ആ ആശയത്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, മരം എന്നുള്ള ആശയത്തിനെ. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ, ലെറ്റ്സ് സേ ആപ്പിൾ. സോ ഇഫ് യു റൈറ്റ് ആപ്പിൾ, APPLE, ദാറ്റ്സ് ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ആപ്പിൾ ഇസ് ദ സിഗ്നിഫൈഡ്. Now this can also refer to sound images as well. ആപ്പിൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ, ആപ്പിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫൈഡ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, വി ആർ ലേണിംഗ് structuralism and we are looking at the structure of language. The structure of language consists of words and how these words give us meaning. So each of these words, they have some kind of relation with each other
to give us meaning. Now, language consists of basically signs. Okay, signifier plus signified. According to Saussure, the sign as the union of signifier and signified has the following characteristics. Number 1. The bond between the signifier and signified is arbitrary. Look at the English alphabets. A, B, C, D. There are 26 letters that are used. English has an alphabet system which helps the speaker represent meaningful sounds in written form. Now, why do we choose the letter A to represent the A or the A sound? Why couldn't it be written as some hashtag? We could have used it. There is no particular reason why the A or the A sound is represented using the alphabet A. It was chosen arbitrarily. It was chosen and became part of the system. The same logic applies to other letters. That is why different languages have different alphabet systems, even though they denote the same sounds. Another example. Adirthu chadu. Should I jump? People in and around Kannur will say it means to get rid of an item or throw it out. Others might take it literally and look at each other wondering whether to jump or not. Here, when the word chadikyo is used by the Kannur people, in a particular context, it means to throw something, and in the other context, they will know that it means to jump. The bond between the signifier and signified is arbitrary and established by a social agreement. There is no natural or logical relation between a particular sound image and a concept. That is between a signifier and a signified. Look at the system of signs used by an umpire in cricket. Why does he raise both hands to show that a 6 has been hit? Why can't the umpire raise one hand to signal a 6 and two hands to signal out? They were arbitrarily or randomly chosen. This principle of arbitrariness dominates all ideas about the structure of language. It makes it possible to separate the signifier and the signified, or to change the relation between them. We can use a different sign to show 6 runs if we want. This makes possible the idea of a single signifier which could be associated with more than one signified, or vice versa. For example, raising of 2 hands by the referee in basketball means a 3-point shot and not a sixer. So same signifier but different signified. Now the word run. This word run is believed to have around 645 definitions. So one signifier and 645 signifieds. For example, when we say a computer runs a program, this is different from a car runs on gas, a candidate runs for office, etc. Multiple meanings are possible. It is the arbitrary nature of the bond between signifier and signified that makes this possible. This arbitrariness thus makes ambiguity and multiplicity of meanings possible. Look at the word run. One word and it can be used in 645 different ways. Saussure insists that all signs are arbitrary. It has meaning because a community has agreed on what that signifies, not because it has some universal or intrinsic meaning. What are the implications of this? Saussure says we are governed by a system of language made up of signs, which are a set of arbitrary relations which have been agreed upon by a group of or groups of people. This challenges the purity of truth and meaning and a transcendent source of meaning.
ഇപ്പോൾ മരം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്ക്, ആ സൗണ്ട് ഇമേജ് ഈ കോൺസെപ്റ്റുമായിട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന് പുറത്താണ്. അല്ലാതെ ആ മരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അതിനെ മരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായി, അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ പുറത്ത് മാത്രമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്നതാണ് അതിന്റെ പ്യുവർ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ഇതിന്റെ സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ മാറ്റർ ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് ബിറ്റ്വീൻ പീപ്പിൾ. So this concept of purity of truth and meaning is put into question. Now, let us look at another concept. Chronos is the Greek god of time. Hence, chronology refers to the arrangement of events or dates in the order of their occurrence. Structuralist analysis is always synchronic, meaning that structuralists look at a whole structure or system at the present moment. Saussure analyzed language as it existed in the current time and does not examine how it changed over a period of time. സിങ്ക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത്, ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഭാഷയുടെ സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളത്, എന്തൊക്കെ വാക്കുകളുണ്ട്, എന്തൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻസ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത്. ഡയക്രോണിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷയുടെ ഉത്ഭവം മുതൽക്കുള്ള എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെ ആ ഭാഷ പരിണമിച്ചു, എന്തൊക്കെ പുതിയ വാക്കുകൾ വന്നു, എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഡയക്രോണിക്. ഇറ്റ്സ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡി. സോസ്യൂർ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ സിങ്ക്രോണിക് സ്റ്റഡി. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ആ ഭാഷയുടെ സ്റ്റാറ്റസ്. സോ ഇഫ് സോസ്യൂർ എക്സിസ്റ്റഡ് ടുഡേ, he would analyze the system of Manglish, which is a new system of language in use today. Now, modes of analysis that try to account for changes over time, to look at the origins and evolutions of any system, they're called diachronic. Synchronic analysis will evaluate a chess game based on the current placement of the pawns, and a diachronic analysis will evaluate it by examining the game from the first move and how it progressed. Now, let us look at another one of Saussure's theories. Saussure said that we can only make sense of reality through language, a system of signs. Suppose we see a lion, it roars. A sound image is created and we feel fear in our mind. Signifier is a sound image of the roar, and signified is the fear of getting hurt it creates in our mind. It can also attack us without roaring and we could be killed. So much for signification. If, suppose we survive, we could communicate the threat of a lion to someone else, either by mimicking it or by using language. In either case, we have to use a sign system or a language. We can experience reality only through language. Language constitutes our reality. We see and feel through our senses, but they get meaning and become part of our reality through language. We make meaning of our experiences by comparing and contrasting the images we receive in our thought, and each image or sign gets meaning when it becomes part of the sign system or language. The thought needs language or a sign system to give it shape. According to Saussure, all thought takes place in the medium of language. We can communicate this through language in a linear fashion, placing one word at a time to make sense. It is not just English or Malayalam. What happens to a person who can't see, hear, or speak? They can also communicate, however tough it may be, through a system of codes. It may be limited, but there is a language at work there as well. Language here refers to a system of codes and the rules of their combination, which give meaning to our lives. Saussure tells that thought cannot exist without language. In this sense, human beings don't speak language. Language speaks us. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ടാവും, നമുക്ക് അത് അറിയുന്നുണ്ടാവും, ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ ആശയങ്ങളെയും ഈ തോട്ട്, ഈ എക്സ്പീരിയൻസുകളെയൊക്കെ ഒരു അടുക്കി ഒരു ലാംഗ്വേജ് പോലെ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇന്നതാണ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ളത് തന്നെ
ഒരു ഭാഷയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോസ്യൂർ പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ ഒരു റിയാലിറ്റി നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. We can only experience reality through language and we can communicate reality through language. So basically our language is structuring our thought. അവിടെ ചിന്നി കിടക്കുന്ന പല ചിന്തകളുണ്ട്. അതിനൊക്കെ ഒരു രൂപം കൊടുക്കുന്നത് ഭാഷയാണ്. ഭാഷയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു റിയാലിറ്റി എന്താന്നുള്ളത്, യാഥാർത്ഥ്യം എന്താന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനും അത് വേറൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റുകയുള്ളൂ. This concept again challenges the concept of some reality out there, which is not bound by the signs representing them. He is not saying that there is no reality or truth, but that we can make sense of it only through language or a system of signs. The concept of the world of ideas and transcendent truth. Transcendent truth എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു സത്യമുണ്ട് എന്നും ആ സത്യമാണ് എല്ലാത്തിനും അർത്ഥം നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. It can be God as well. So he is questioning this concept of the truth lying somewhere out there. For him, meaning is created through an agreement between people. The structureloodeയാണ് ഈ meaning communicate ആവുന്നത് through signs. And sort of what are they? The signs are created through an agreement between people. Now, we move over to another important concepts, terms introduced by Saussure, Langue and Parole. Structuralist linguistics is more interested in Langue than in Parole. We had discussed this earlier. Langue is the system and Parole refers to the individual utterances. The use of any signifying system is part of the agreement between a group of people. If we look at it in a broader way, the Malayalam language as we use today exists as a way of agreement between the people who use it. Hence, we understand what a person means when she says the words like maybe pachakari, vendakya, urlakarangu, etc. People who don't know Malayalam might not be able to make sense of it. They might recognize the vegetables, but the terms will be incomprehensible to most. Hence, Saussure is studying the system, the language, for example, Malayalam, which is a lang. The individual words like pachakari, vendakya, urlakarangu, or individual usages or sentences like nee bhakshanam kalicho, nee paattu kettu, they're all paroles. When the lang is English, utterances like what is your name, so on, are the paroles. The arbitrary nature of the sign explains why language as a system can only arise in social relations. കാരണം എന്താ, ഒരാള് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന് പേര് കൊടുത്തു, ഈ വസ്തു നീ ഇന്ന് മുതൽക്ക് ഇതങ്ങനെ അറിയപ്പെടും. അപ്പോൾ വേറൊരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വേണം. ഇതിന്റെ പേര് ഇതാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരാളെ കണ്ടു, ഇതിന്റെ പേര് ഇതാണ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എഗ്രിമെന്റിലൂടെ മാത്രമേ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആർബിട്രറി ആണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവത്തിന് ഈ പേര് വന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ ഓരോ പേരുകളുണ്ട്. സോ പീപ്പിൾ ഹാവ് ടു ഹാവ് എൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് or this has been given this name. It takes a community to set up the relations between any particular sound image and any particular concept to form specific paroles. Now, another important concept. The sign is relational. Sign only makes sense in relation to another sign in the same system. Saussure says, language is a system of interdependent terms in which the value of each term results solely from the simultaneous presence of the others. Signs function then not through their intrinsic value but through their relative position. Saussure is saying that value comes from the fact that one particular term or unit is surrounded by all the other terms or units of a system. How does this happen? Suppose we say a runner came second in the race. The second has value because there is someone before her who came first and others who came after her, third, fourth, fifth, etc.
The word has value because other units in the system, first, third, fourth, etc., they exist. Chumma second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു അർത്ഥമില്ല. There's no value to that. A funny way of looking at it will be the irony of someone saying, I was the first rank holder in our batch. Wow. So you ask the question, how many students were there? Hihi, I was the only one. Now this first loses its value in our minds. Now Saussure is talking about a different kind of value. Let me let's call it this value comes from the relative position of that particular item, particular word. Saussure is talking about the value of each word which arises from the context as being part of the system of other words. The value each pawn gets, or chess കളിക്കുമ്പോൾ, the value each pawn gets when we are playing chess is because of its position on the board at the time. Once the game is over, the value of each pawn changes. The next point. The sign is differential. It defines things by what they are not, rather than by what they are. സൈനുകൾ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. The most important relation between signifiers in a system, the relation that creates value, is the idea of difference. For Saussure, one signifier in a system has value because it is not any of the other signifiers in the system. Signification is a positive relationship where a signifier is connected to one specific signified. This is the way we usually think about how language works, where a word designates a thing, or in Saussure's terms, a sound image designates a concept. In a relation of signification, meaning occurs because one thing, a signifier, is linked to another thing, signified. And this is a binary pair. Value, by contrast, is a negative relation. We know what one signifier is because it's not any other signifier in the system. The word cat has signification when it's connected to its signified, the animal that meows. The word cat has value because it's not the word hat or bat or cut or cap. So we just discussed two concepts. One is the value and the other one is the signification. Okay. Also, the letter A gets value because it is not B, C or D. The difference between individual letters or units in the alphabet system gives it value. Also, these letters get their value only when we use them in the context of English alphabets. If a student says, I got A grade, it would mean the student got good marks if you assume the grades consist of A, B, C, D and E, and A is the topmost grade. Suppose someone says, U, PGA. In this context, U could refer to universal, PG, parental guidance, and A to viewers above the age of 18. The value of individual units of a signifying system derives from the fact that it is part of a system and that each unit is different from the other. In English, we use 26 alphabets to represent 44 phonemes. A phoneme is the smallest unit of sound in a word that makes a difference in its pronunciation as well as its meaning from another word. There are a total of 44 phonemes in the English language. The word cat has 3 letters, C, A, T. Each letter represents a sound, K, A, T, cat, cat, at, K, K, A, T. All 3 are different from each other. If you replace C from cat with B, we get bat. The meaning of the word changes. The English phonetic system consists of 44 units or 44 phonemes, and each phoneme has value because of its position among others. We just looked at 4 signifying systems: the alphabets in the English language, the grade system in schools, film certification,
phonetic system. The next important topic, syntagmatic relations and paradigmatic relations. Saussure said that meaning arises from the differences between signifiers. These differences are of two kinds. Syntagmatic, concerning positioning, and paradigmatic, concerning substitution. Syntagmatic relations are basically linear relations arising from the position of the units or words. In spoken or written language, words come out one by one in a one-dimensional linear form. Think of a sentence. The words form a kind of chain in which one unit is linked to the next because they are in an order in a line. The word order governs the meaning. For example, Mithali hit a century means something different than century hit a Mithali. English word order has a particular structure: subject, verb, and object. Combinations or relations formed by the position of words within a linear chain, like where a word is in a sentence, are called syntax. Examples of syntax: one and only, under the weather. ആ വാക്കുകൾ ആ ഓർഡറിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. വൺ ആൻഡ് ഓൺലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ആൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥമില്ല. അണ്ടർ ദ വെതർ, അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം, കാലാവസ്ഥക്കാരൻ എന്തോ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. വെതർ ദ അണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പം മിത്താലി ഹിറ്റ് എ സെഞ്ചുറി, ഹിറ്റ് എ സെഞ്ചുറി മിത്താലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് മേക്ക് സെൻസ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മിഥാലിയും ഹിറ്റും ഏവും സെഞ്ചുറിയും ഒരു ലൈനിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മിഥാലിയും ഹിറ്റും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹിറ്റും ഏയും തമ്മിൽ, മിഥാലി ഹിറ്റ് എ വിത്ത് സെഞ്ചുറി, ദിസ് ഈസ് ദ syntagmatic relation that Saussure is talking about. The terms within a syntagm acquire value only because they stand in opposition to everything before or after them. Each term is something because it's not something else in the sequence. The term paradigmatic relation was introduced by Louis Hemslev. Saussure used the term associative relations. Paradigmatic relationship arises from substitution and refers to the relationship between words that belong to the same category. They are replaceable words but do not occur at the same time. It is a relationship in absentia. For example, in the sentence Mithali hit a century, Mithali can be replaced by any proper noun. Mithali can be replaced with Harmanpreet or Smriti. Hit is a verb and can be replaced by words like ran, sang, etc. The article can be replaced with another article, the. Century is a common noun and can be replaced with a mile or a song. Paradigmatic relations refer to the relation between Mithali, Harmanpreet and Smriti. It also refers to the relationship between hit, ran and sang. Likewise for century, mile and song. അതായത് മിഥാലി എന്നുള്ള ആ പേരിന് പകരം നമുക്ക് വേറെ പേര് വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി paradigmatic relationship is actually a relationship which is progressing along the y axis. ആ സെയിം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാക്കുകളെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ്. മിഥാലിക്ക് പകരം വേറെ വാക്കുകളും പേരുകളും വെക്കാൻ പറ്റും. സെൻറ്റൻസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്സിലുള്ള കണക്ഷൻ അല്ല പറയുന്നത്, മറിച്ച് ഓരോ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു വെർബിന് പകരം വേറെ വെർബ് വെക്കാൻ പറ്റും. ഹിറ്റിന് പകരം റാന് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാങ് വെക്കാം. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ സെഞ്ചുറിക്ക് പകരം മൈൽ എന്ന് വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സോങ് എന്ന് വെക്കാം. So these are associative relations. Okay, a paradigm is a set of substitutable entities. So what is the importance of this differentiation? എന്താ അതിന്റെ കാര്യം? സിന്റാഗ്മാറ്റിക്കും പാരാഡിഗ്മാറ്റിക്കും, what is the purpose of this? Syntagmatic relations are the product of the structure in which they exist. Syntagmatic relations are important because they allow neologisms, പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ, പുതിയ പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾ. They allow neologisms
to arise and be recognized and accepted in a linguistic community, such as the trend in verbing nouns. Example, unfriend. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് വന്നപ്പോൾ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയാറില്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ നിയോളജിസം, പുതിയൊരു വാക്കാണ്. പക്ഷെ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ. പക്ഷെ അൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വെർബായിട്ട് മാറുകയാണ്. സോ എ നൗൺ ഇസ് ബിക്കമിങ് എ വെർബ്. Just like we have unbearable, unbreakable, we have created a new word. But syntagmatic relationship states that the prefix un, un, it should be placed before the word friend. കാരണം അൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് വരേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും. ഫ്രണ്ട് എന്ന് തെറ്റാണ്, അൺഫ്രണ്ട് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം എന്താ, സിന്റാഗ്മാറ്റിക്, അതായത് വേർഡ് ഓർഡർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് എവിടെ വെക്കണം എന്നുള്ളത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിന്റാഗ്മാറ്റിക് റിലേഷൻസ് ആണ്. സോ ദീസ് റിലേഷൻസ് ദേ ഡിസൈഡ് വിച്ച് പ്രിഫിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദാറ്റ് പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ്, മുമ്പിൽ വെക്കുന്ന 2 അക്ഷരങ്ങളാണ്. വിച്ച് പ്രിഫിക്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നൗൺ. ആ ഒരു റൂൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഫോം ദിസ് വേർഡ് unfriend. Now, what about associated relations? They're important because they break patterns, allow us to create new ways of using language by substituting associated words. Example, metaphors. എന്ത് സംഭവം? Did you betray me? എന്നൊരു question ചോദിച്ചു. Did you betray me? This can also be asked as, did you unfriend me? അപ്പോൾ betray എന്ന് പറഞ്ഞാൽ betray is a verb. And this can be associated with another verb, which is unfriend. Unfriend ഒരു നിയോളജിസമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബിട്രേ എന്നുള്ള വാക്കിന് ബദലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വാക്കും കൂടിയാണ്. യു ക്യാൻ യൂസ് unfriend instead of this. അപ്പം എന്താ, ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോഗം വന്നു, ഡിഡ് യു അൺഫ്രണ്ട് മീ, മീൻസ് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ, ഡിഡ് യു ബിട്രേ മീ ഇൻ സം വേ. സോ ദാറ്റ് മീനിങ് ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് by using another term which can be replaced for betray. Now, we have covered almost all the important points. So let us look at the definition of structuralism again. Structuralism is a modernist school of thought that originated in the linguistic studies of Saussure. It is an interdisciplinary approach that tries to analyze the structure of the artwork or the cultural practice by finding out how their basic units combine in accordance with the man-made or culture-made rules of association. Most structuralists tend to take a synchronic approach. Structuralists do not focus on the content, but rather look for patterns in the text by analyzing the plot, characters, etc. They try to examine how these structures fit into the universal scheme of things. So what's the limitation? Every theory has some kind of limitation. So what is the limitation of structuralism? The structuralists tried to explore all human activity by applying this logic of universality. All houses have same structure, all languages have the same structure, all cultures have the same structure, and so on. So they're looking for similarities, this quest for similarities, the quest for the universal truth. That is, the truth applicable to all people in the world has lots of issues. It fails to consider the differences between cultures, languages, time periods, belief systems, etc. In the hunt for the structure or the framework, structuralist analysis hence fails to consider the individual content. From a structuralist point of view, the Malayalam film Annayum Rasoolum and the Hindi film Ek Duje Ke Liye, both are based on Romeo and Juliet. They might have the same structure. Protagonists from different communities are in love, doomed love story, prejudices, clash of cultures. Though the climax is slightly different, the structure of the films are similar. Another example, let us look at an example from literature. Cinderella and Snow White are both the same story. The princess is persecuted by the stepmother and rescued by the prince. The units, basic units,
The units here are the stock characters. And the rules are that stepmothers are to be cruel. Princes, that's supposed to be victims. Princes and princesses, they have to marry. So if all these are put together, you get the structure of the story. So whatever details or added elements you supply, the basic structure of the story is always the same, which is not the case. രണ്ട് കഥകൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗിയുണ്ട്. Structure same ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you're only looking at the similarities. There are plenty of differences which we fail to analyze if you're just focusing on the structure, the framework of the story. And that's what a structuralist analysis of literature, myth, or other kinds of narrative they focus on. So this is an issue with structuralist analysis. Now, in the next class, we will look at Claude Lévi-Strauss and the structural study of myth.